Yo, Hello, everybody. How are we doing? Uh, Welcome to our third episode, and we are sorry for the little bit of a delay. We had some technical issues, but we are here now, and we have tons to talk about. Uh, as you can tell from all the dramatic title that I have put up, because like Zubair and me, we actually talked about BharatPe during our test stream, if I remember it correctly, and we talked a little bit about it. And actually, this ড্রামাটা আমাদের cover করার কথা ছিল আরো কয়েকটা এপিসোড পরে, but um, due to all that is been happening, it's still a developing story. আমরা এই স্টোরি কোনো এন্ড এখনো পৌঁছায় না ওই লেভেলে, but um, the all the drama that this like this unicorn of a startup which is worth 2.8 billion dollars is just been crazy. Yeah, Tuer can add some to this because he has been following the story since like in the when since the drama started. So Tuer, do ব্রো tell me. এই ভারতে ভারতে আমার কাছে তেমন একটা ইন্টারেস্টিং লাগে না। আমার কাছে কখনোই কোনো আর কি মনে করো কোম্পানি তো ফিনটেক স্টার্টআপ কি ব্যাপার, বাট যখন আমি আর True. কি ডিপলি ওদের বিজনেস মডেল টডেল গুলো হিসাব করি না, ওরা যে কিভাবে স্টার্ট করে, এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমাদের আশির ভাই, আমাদের এই Mr. খান্ডেকা রাজা Doglapan. Yes, দোগলাপান, Mr. Doglapan. তো এই লোকটাকে দেখে মানে এত ইচ্ছা হয়েছে যে ভাই দেখবো কি করে এরা। তো এর জন্য আস্তে ধীরে হচ্ছে আমি তাদের আর কি রিসার্চ করি যে ভারত অ্যাকচুয়ালি কেমনে কি করলো। তো ওরা যে ফার্স্ট স্টেট থেকে লাইক প্রথমে তো আশিস গ্রুভার অনেক কিছু করছে। হ্যাঁ, আশিস গ্রুভার সে একটু পিকুলিয়ার মানুষ, এর ব্যাপারে পরে ঢুকি যে কেমন কেমন কি, বাট ওরা যে ফার্স্ট স্টেট থেকে আর কি বিজনেস স্টার্ট করছে, ওরা অনেক কনফ্লিক্টের মধ্যে ছিল। নট ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট যেটা এখন হচ্ছে, যেটা আমরা পরে কথা বলবো। এটা হচ্ছে বিজনেস কনফ্লিক্ট, সেটা আরবিআই এর সাথে। আরবিআই হচ্ছে অনেক পলিসি দেয়, ভাই এটা করো না ওইটা করো। তো আস্তে আস্তে যাবো যে কেমনে কি হলো, দেখি কি হয়। আমার কাছে মজা লাগছে যে ওরা কিভাবে আমার কাছে স্টোরিটা এত ক্রেজি লাগছে, মানে টু থিঙ্ক অফ এত বড় একটা কোম্পানি এন্ড দেন দ্য ফাউন্ডার্স আর অ্যাক্টিং সো চাইল্ডিশ, মানে মানে মনে হয় কি যে স্কুলের গ্যাঞ্জাম। Oh, oops. I think Zubair has just disconnected. But I'll continue talking about this. This show like this, what BharatPe has been facing. Uh, Hello, my man. আমার মাউস এর জন্য মিসক্লিক করে গেছে। Yeah, no worries. So যেটা বলতেছিলাম, it feels like ওই যে স্কুলের গ্যাঞ্জাম আছে না, ওই লেভেলে লাগে আমার কাছে। ওইটাই মনে আছে একটা সবচেয়ে অ্যানোয়িং আর কি টিভি আমার দেখা সবচেয়ে অ্যানোয়িং টিভি হচ্ছে কি জানি বলে এটারে, স্প্লিটসভিলা। অনেক অ্যানোয়িং একটা লাইভ টিভি শো, অনেক অ্যানোয়িং, আমার ভালো লাগে না। তো একটা কোম্পানি সেটা টুইট করছে যে এটা কি একটা কোম্পানি নাকি স্প্লিটসভিলা চলতেছে। তো এটা কিন্তু একটা, আর এখন যে মানে ওদের বোর্ডে যারা আছে এখন, তারা যেভাবে বিহেভ করতেছে না, স্বাভাবিক যে ভাই তোমরা কি বাচ্চা নাকি, তোমরা কেন এগুলা করতেছো। True. Because একটা বিলিয়ন ডলার কোম্পানি ব্রো, এটা কিন্তু মুখের কথা না, ইউনিকর্ন, multi-billion dollar. So আমার কাছে স্টোরিটা খুব ridiculous লাগছে, which we're going to talk about. But before that, we'd like to introduce ourselves again. This is me, Rahat, and this is Zubair. So we are the two hosts of BizRant. This is currently our third episode, and of course we are going to talk about all things business and tech and everything that's fun in this business world right now. So we'd also be I'll also give a heads up to our sponsor, Mac1 Solutions. We are powered by them, so big thanks to them for making this podcast happen, and we love you for what you have enabled us to make this podcast in a regular basis. Anyways, moving on.
Before we move on to our main topic, we'd like to talk about ভাই লাস্ট first. I উইকে would গিয়ে কি হলো ভাই, লাস্ট উইকে ওটাই last weekend. Let's start with Mr. Elon Musk, the man, the meme lord of আমার Twitter. আইডল Okay. ভাই। ইলন মাস্ক। অনেক অনেক মানুষের আইডল, বাট আমার কাছে লোকটাকে খুব হিলারিয়াসই লাগে, টু বি অনেস্ট। যে 9.2% or 9.1% of 8.9%, ও যেটা সরি, এটা ভ্যালুয়েশন এটা যেটা আপডেট হয়েছে অ্যাকচুয়ালি। এইট ও পয়েন্ট নাইন ফার্স্ট, পার্সেন্ট যেটার ভ্যালু, মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে $2.8 billion। ইয়েস অ্যান্ড এক্স্যাক্টলি। এটা এটা টুইটারের লার্জেস্ট শেয়ার হোল্ডার ইলন মাস্ক, ওনার কোম্পানি না, উনি নিজে। আর আরো মজার বিষয়, যিনি ফাউন্ডার ড্রু কি জানি, তার পার্সেন্টেজ হচ্ছে 2.3%, যেটা ভ্যালু হচ্ছে $668 million। এটা আমার কাছে অনেক ফানি লাগছে যে ফাউন্ডারেরই সবচেয়ে কম। হ্যাঁ, সো বেসিকলি টুইটার তো অফকোর্স ইজ আ very famous platform for like entrepreneurs, politicians around the world. Bangladesh, maybe Twitter users is not as high as the other social media, but Twitter is like, you know, right up there with Facebook and Instagram and all these other social media platforms. But such a funny is that um, Elon Musk just bought a huge amount of share um, with Twitter, and then he started tweeting যে Twitterer HQ in San Francisco, he wants to make it into a homeless shelter. um, মানে এর থেকে এই টুইটে আবার রিপ্লাই আসছে। গেস হু রিপ্লাই টু দিস টুইট? জেফ বেজোস। ব্রো, এটা আমি এই টুইটটা দেখি নাই। He's like, we did this because Jeff Bezos apparently Seattle ওদের HQ পাশে they have a homeless shelter which Amazon নিজেই ম্যানেজ করে। So and then he tweeted back saying that, oh, it's a great idea. Then he was like, let's drop the W. ব্রো এটা Let's drop the W in ব্রো। Twitter, so there's this Twitter. মানে he is just মানে মানে taking the কি বলবো, like he's just taking it down like a funny street. মানে everything is like a হ্যাঁ, meme and like a joke to him. So আর তারপরে তুমি পরে বুঝতেছো, আবার কি তুমি তো অনেকদিন টুইটারে আসছো, তো মানুষজন কত কান্নাকাটি করছে এডিট বাটনের জন্য। which ও এডিট বাটন আনতে চাইতেছে, হ্যাঁ, তারপর এইসব উইয়ার্ড উইয়ার্ড জিনিস, তারপর all these things এক সপ্তাহ ধরে কিনার পর থেকে হি ইজ লাইক, অফকোর্স কিনা এত বড় একটা শেয়ার কিনছে, টুইটার বোর্ড অফার্ড হিম সিট, বোর্ডে একটা সিট অফার করছে। এতদিন এই যে এত কিছু সাজেস্ট করলো, সবাই তো মনে করতেছে টুইটারে আসবে। হ্যাঁ, ওর কোনো আলটেরিয়র মোটিভ আছে টুইটারের ভিতর থেকে, লাইক হি ডিড টু ডোজ কয়েনকে যাও যেমনি ও ম্যানিপুলেট করে দ্য প্রাইস উইথ উইথ হিজ টুইটস। সবাই মনে করছে টুইটারের শেয়ার, মানে টুইটারের স্টকও ম্যানিপুলেট করবে উইথ হিজ টুইটস, বাট ইভেনচুয়ালি ওটা হয় নাই। যেটা আজকে যদি এটা হয় ভাই, যে আজকে হি সেড নো, I'm not going to sit in the board. And then রিপ্লাইটা কি দিছে, মানে রাইট আফটার দ্য টুইটারের সিইও, মানে এখন তো ইন্ডিয়ান সিইও মিস্টার পারাগ আগরওয়াল, if I'm not wrong. So Agarwal said that he didn't want to get a boarder seat, and he said we don't like he doesn't want to be on the board. And then or tweet chilo one of those this emoji. তো টেকনিক্যালি বুঝাইতেছে যে আমি কিন্তু আসতে পারি। হ্যাঁ, আর আমার কিন্তু এই জিনিসটা অনেক ভালো, মানে মজা লাগছে। টুইটারে কিন্তু ইলন মাস্ক সাহেব অনেক বেশি অ্যাক্টিভ, মানে ও কমিউনিটির সাথে অনেক বেশি কমিউনিকেট করে। তো ও যদি বোর্ডে ঢুকে, ও কিন্তু বুঝতে পারবে যে কেমনে কি করতে হয়, আমার কমিউনিটি কি চাচ্ছে। তো এটা একটা হ্যাঁ, স্মার্ট মুভ। টেসলার স্টক প্রাইসেস নিয়ে যে ও টুইটগুলি করছে, যেটা পরে ও এত লিগাল ঝামেলার মধ্যে পড়ছে যে টেসলার, মানে there was a chance that he would be kicked out of Tesla. Okay, so উনি নিজের কোম্পানি নিয়ে এত ঝামেলা, এত ঝোঁক করে, মানে এই যে তাও কিন্তু ছাড়ে নাই টুইটার। হ্যাঁ, মানে he is at a different level. Anyways, that's Elon Musk.
and all the drama that happened last week regarding this. আহ, But I feel আজকের এপিসোডটা না জাস্ট ড্রামাই, we are talking আসলে about আজ শুধুই ড্রামা নিয়েই কথা বলতেছি। Anyways, from চলো that, like ধান্দে কে বাত শুরু করতে হ্যাঁ। ধান্দা, হ্যাঁ, okay, let's talk about another news that ও you just বাংলাদেশি mentioned স্টার্টআপ to me. হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাংলাদেশি স্টার্টআপের মধ্যে একটা ফান্ডিং পাইছে, সিড মানি, অরগ্য। So আরোগ্য। yeah, so they are like a pharma startup বলা যায়, they deliver like medicines. Yeah, so basically that's what they're working on. They have a good app. I've used the service. It's pretty good, not bad. So 1.3 ওদের funding, মিলিয়ন সিড মানি তো yeah, হিউজ। there's a big amount. Yeah. And recently, if you follow the trend, যে শিক্ষা পাইলো, তারপর of course 1 minute 10 minute startup, not 1 minute startup, স্কুল 10 minute school, 10 minute school পাইছে। So the amountটা কিন্তু কনসিস্টেন্টই আছে, মিলিয়নই আছে, মিলিয়নের হ্যাঁ নিচে কিন্তু আমি দেখতেছি না ফান্ডিং, মানে সিড মানিটা সিড লেভেলে। আগে পাইতো সিরিজ এ তে বা বি তে, মানে এত বড় অ্যামাউন্ট এন্ড হোয়াট নট। বাট এখন তো কিছু সিড মানি ইজ লাইক, আগে যেমন সিড মানি দেখা যেত $1 লাখ বা $2 লাখ, এখন ইট হ্যাজ জাম্প টু লাইক আ মিলিয়ন। সো দ্যাটস লাইক অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট ফর স্টার্টআপস। আই উড রিয়েলি গিভ ইট আপ টু দেম যে ওরা ভিসিসদের এভাবে পুশ করতেছে and এইভাবে পিচ করতেছে যে সিড লেভেলের মানিটাই এখন $1 million হয়ে গেছে ব্যাপারটা। মানে এনি হুম স্টার্টআপ, ইফ দে হ্যাভ আ গুড আইডিয়া, if you have a good pitch, you're getting $1 million. So I would give it up to this initial batch of startups that are seed level এত সেই amount of টাকা পাচ্ছে, which is great for them. So big up to them, and that's it for like the news that we have seen. Of course there are, of course, আরো অন্য ছোটখাটো নিউজ তো হয়েছে স্টার্ট in the business field. Um, but let's move on to the, you know, the main drama with BharatPe. I would like to just firstly just short introduction দিব regarding BharatPe. BharatPe is basically a fintech company. They cater towards like small merchants or like মুদি দোকান type shops হুম in India. So ওদের মানে এইটাই, মানে customer baseটাই is like there. So like small scale shops and small merchants. So they offer like a single QR code যেটা দিয়ে you can receive like Google এনি Pay, প্ল্যাটফর্মের আর কি পেমেন্ট। Paytm, and other payment platforms. Just one QR code. They don't charge anything, which like Morgan, like if you think about Google Pay or Paytm, they do charge 1.5% or something like that. হুম But if you think about it, এসব মুদি দোকান টাইপ কোম্পানি লাইক এন্টারপ্রাইজেস এন্ড হোয়াটনট, ওদের কিন্তু মার্জিন খুব লো। ওকে, ওদের অনেক হাই ভলিউম মানে রেভিনিউ জেনারেট হয় ঠিকই, আর ওদের মার্জিন কিন্তু খুব লো, মানে প্রফিট মার্জিনটা খুব লাইক ভেরি নমিনাল। ওর উপর দিয়ে যদি 1.5% করে টাকা কাটা হয়, ইট হার্টস দেয়ার মার্জিন, যেটা কেউই চায় না। But they're offering these things. So when BharatPe came into this field, they started processing these payments for free. That was like so good যে ওরা এখন 8 million ওদের এই যে stores আছে, they are dealing with 8 million stores like currently. So that says like a success story of BharatPe, that এত widely adopted at such a কি বলে মাইক্রো লেভেলে, যে মাইক্রো লেভেল। হ্যাঁ ওরা এত অনেক শর্ট। ভালো একটা মার্কেটে মানে টার্গেট করছে, যেটা অন্য কেউ আর কি সব ফিনটেক স্টার্টআপ কিন্তু সুপার শপকেই করে টার্গেট করবে। সুপার শপ, ই-কমার্স অর লাইক হ্যাঁ টেক শপ, বিগ স্টোরস যেগুলি। বিগ স্টোরস। কারণ কিন্তু ভারতে করছে যে আমাদের ইন্ডিয়ায় তো মানে আমাদের ইন্ডিয়া না, ইন্ডিয়ায় তো অনেক মানে হিউজ তোমার পপুলেশন, তো সবাই তো আর বড় বড় জব টপ করে না, অনেক তোমার আছে যে গ্রোসারি স্টোর ওন করে। তো ভারতে কেমনে জানি ভাবলো যে ভাই আমি তাদের টার্গেট করবো, তারা কিন্তু ফার্স্টের দিকে অনেক ভালো প্রফিট করে নাই, সরি দেমি ডিফারেন্স ডেট প্রফিট করে নাই। ওরা অন্য যে সার্ভিস গুলা 1% বা 1.5% চার্জ করতো, ওরা একটাও চার্জ করে নাই।
ওরা মজার ব্যাপারটা কি করছে, ওরা তো কিন্তু লসে ছিল, হুম। ওরা ওদের তো কিউআর কোড দিয়ে যে মানে ওরা সবকিছু ট্র্যাক করতে পারতেছিল যে কত টাকা কোন দোকানে কেমনে মানে কতটা ক্যাশ। ট্রানজাকশন হচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। They had the data points যেটা হুম was because যে এখন যে মানুষ বলে data is everything, it is true. ভারতে ইনিশিয়াল এই পিরিয়ডটাতে all the data they collected, they used their like platform with artificial intelligence to automatically charge because ওরা short time like কি বলে শর্ট টার্ম লোন দিত আহ, হুম কোনো কোল্যাটারাল ছাড়া, মানে ব্যাংকে যেমন কোল্যাটারাল দিয়ে জমি টমি কিছু একটা দিয়ে ইউ নিড টু গেট আ লোন, ওরা শর্ট টাইমে কোল্যাটারাল ছাড়া লোন দিতেছিল টু দিস কোম্পানি, টু দিস ইন্টারেস্টটা ছোট কিন্তু ছোট অনেক কম ছিল, তোমার টু হ্যাঁ। কি 3% ইন্টারেস্টটা এরকম। ইন্টারেস্টটাও কিন্তু ভ্যারিয়েবল বিকজ দে চার্জ ইট অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ওদের লেভেল অফ রেভিনিউ দ্যাট দেয়ার ফার্ম ইজ জেনারেটিং। ওরা ওইভাবেই ওদের ব্যাক এন্ডে ওইভাবেই করা যে they can charge these small merchants according to their ability so that অ্যাবিলিটি, it হ্যাঁ। doesn't hurt, it doesn't hurt their bottom line because their margin কিন্তু low as I previously mentioned. Anyways, so ওরা এছাড়াও ওরা they ফার্স্টের দিকে কি করতো জানো, ভারত পে যখন আর কি, ভারত পে কিন্তু সাথে সাথে টাকা দিত না, যে মানে ভারত পে যে টাকাটা জমা করতো, হুম ভারত পে দিয়ে যেটা পে হবে সেটার কথা হুম বলতেছি, যে টাকাটা হুম পে করতো ওরা 15-20 দিন পর বা 1 মাস পরে ওরা দিত। হুম কিন্তু তোমার গ্রোসারি স্টোর যারা মানে মুদি দোকানদাররা তো মনে করো দিনেরটা বিক্রি করে দেন ওইটা নিয়ে বাসায় যায়, ওরা তো 1 মাস হুম পরে বসে থাকবে না। তো হুম এটার জন্য যে আরবিআই বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। হুম না, আমি এই যেটা বলতেছি যে অন্য পেমেন্ট যে গেটওয়ে পেটিএম, যেমন আমরা এখানেও জানি যে মনে করো লাইক ইফ উই থিঙ্ক অ্যাবাউট লাইক ডেলিভারি যে অ্যাপগুলি এই যে হুম পাঠাও অ্যান্ড হোয়াট নট, ওরা কিন্তু ডেজিগনেটেড দিন থাকে ওদের, সপ্তাহে 2 দিন, ওই দিনে ওদের পেমেন্ট ক্লিয়ারেন্স হয়, সেম ডেতে পেমেন্ট ক্লিয়ারেন্স হয় না। কিন্তু ইফ ইউ থিঙ্কিং অ্যাবাউট এত ছোটখাটো এই দোকান টোকান অ্যান্ড অল দ্যাট, এরা কিন্তু ডেইলি টাকা চায় বিকজ ওদের ক্যাপিটালটা ওইভাবেই ম্যানেজ করতে হয় বিকজ হুম ওরা যদি ক্যাশে টাকা না থাকে ওরা কিন্তু অনেক কিছু ম্যানেজ করতে পারে না, কনস্ট্যান্টলি পেমেন্টস দিতে হয় ছোট ছোট এই যে কোকো কলা থেকে আসলে বা বিস্কিটের কোম্পানি থেকে আসলে ওরা ওই দিনই তো কিন্তু পেমেন্টটা দিয়ে যেতে হয়, কিন্তু এরা যদি ক্যাশেই না টাকা থাকে, এই পেমেন্টটা যদি নাই ক্লিয়ার হয়, ওদের এই পেমেন্টগুলি ক্লিয়ার করতে অনেক সমস্যা হয়ে যায়, ওই মার্জিনে আবার যা হিট করে। হ্যাঁ, সো যেটা তুই যেটা অ্যাড করতেছিলি যে যে আরবিআই যে হুম রেগুলেটরি যে ফোর্স করলো যে 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে সব ক্লিয়ার করে দিতে হবে। which was really great, but BharatPe brought it down. They did same day clearance. প্রত্যেক দিনেরটা দিনে ক্লিয়ার করে ফেলতেছিল, which was astounding and which I feel like আমাদের এখানে fintech and other companies should like be following this because imagine this same day clearing the payment. It would be like brilliant for this. Like এখন তো বিকাশ is অনেক trying এই ভারত পে যেটা কিউআর কোড দিয়ে পেমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করা, দে আর ট্রাইং দ্যাট ওই যে ক্লিয়ারেন্স কিন্তু সেম দিন হইতেছে না, হ্যাঁ টাইম লাগতেছে বিকজ ওদের ওইভাবে মেবি দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য ডেটা পয়েন্টস অর মেবি ওদের কি বলে রেগুলেটরি বা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে মেবি কোনো একটা রেগুলেটরি একটা না না, এখানে আছে। তোমার ব্যাংক হুম ব্যাংক বা ইসের মানে কি বলে বিকাশেরও প্রবলেম না, প্রবলেমটা হচ্ছে তুমি যে মানে অ্যাপে পে করছো। কারণ আমি আমার একটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি, আমি হচ্ছে উবার দিয়ে যাচ্ছি মানে ঢাকা গেছি, তো হুম ভাইয়া হচ্ছে তোমার বিকাশ দিয়ে পেমেন্ট করতে চাইছিল, কিন্তু হুম ড্রাইভার বলে যে ভাই বিকাশে দিয়ে না ক্যাশে দেন। জানলাম কেন, বলল যে ভাই আপনি যদি বিকাশে দেন এই টাকা যাবে উবারে, এন্ড উবার এটা 1 মাস পরে আমাদের দিবে। আরো একটা মানে আইরনিক্যালি তারা হচ্ছে কোনো দেখাবে না, ব্যাংকের যে স্টেটমেন্ট আসে না, স্টেটমেন্ট হুম দেখাবে হুম না, মাসের শেষে একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে দিবে কোনো হিসাব ছাড়া। তো এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে লাইক দি কোম্পানিটার প্রবলেম। হ্যাঁ হয়তো বা বিকাশ যদি পুশ করে, বিকাশ যদি এরকম কোনো, কারণ এ ধরনের পেমেন্ট গুলো না একটা গেটওয়ের মাধ্যমে যায়, হুম মিডলম্যান বলতে পারো, যে একটা একটা মিডলম্যান থাকবে, মিডলম্যান তোমার চারদিকে সবকিছু করে, ভারতে যেটা করে। হুম হুম তো এর জন্য মনে করো তোমার কোম্পানিগুলোর জন্য যে মানে ড্রাইভাররা তো ওই সেমই, তোমার যারা উবার চালায় পাঠাও চালায় তারা তো এই কাজই হুম করে, যে প্রতিদিনে করতে হয়, গ্যাস গ্যাস তেল লাগে, প্রতিদিনের হুম খরচ থাকে। তো এক্স্যাক্টলি। এটা একটা প্রবলেম যে হুম
প্রতিদিন এটা প্রতিদিনে না করলে তো আরবিআই এটা একটা ভালোই একটা আর কি দেয়। পুশ করছে, হ্যাঁ। এছাড়াও আই জাস্ট লাইক টু টক অ্যাবাউট ওদের কিন্তু, ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, ওদের ফাউন্ডিং, দ্য কোম্পানি ওয়াজ ফাউন্ডেড ইন এপ্রিল 2018, সো 4 বছর, রাইট? হুম নট বিন লং। এখন এপ্রিল চলতেছে, সো টেকনিক্যালি জাস্ট দে হ্যাভ বিন ইন ইন্ডিয়া ফর 4 years. ওরা ফান্ডিং, আই উড জাস্ট মেনশন দ্য ফান্ডিং রাইট নাও, 11টা রাউন্ড ওদের ফান্ডিং সিরিজে, মানে ডিফারেন্ট সিরিজ হয়েছে ফান্ডিং এর। 11টা রাউন্ডে $700 million raised, okay, at a valuation of হিউজ $2.8 billion. Billion, হিউজ 4 years. Okay, so আর্সেনিক গ্রোভার মানে মাঝে মাঝে বলে বুঝছো এই যে 1000 দিনে আমি 3 বিলিয়নের কোম্পানি বানাইছি তো না, it's not joke. হ্যাঁ ইটস নট আ মানে জোক যাই হোক, বিকজ মানে লোকটা একটু স্কেচি হইলো, সেইডি হইলো, the success that he has brought to this company is just, like, of course, no, I wouldn't say him, of course ওনার টিম আছে, হুম the CFO has as big of a responsibility, যারা operations কাজ করতেছে, যারা grassroots levels working with the this Moody type stores, they have a part to play in this success story. But of course, this man has some sort of play that made this company so much money. So that's a little bit of the intro of BharatPe, and we just dive right into the drama of it all. But drama, before we go into the drama আগে তো কনটেক্সট দিতে হবে, কেন ড্রামাটা স্টার্ট হয়েছে, and the players. So initially, uh, Miss Shashwat Nakrani শাশ্বত and নাকরানি and Bhavik Koladia. So these are two IIT Delhi graduates who approached Ashni Grover. Ashni Grover কিন্তু same IIT Delhi student. So হুম I guess, same university থাকলে যায় হয় কি বড় ভাইকে একটু approach করছি because Ashnir was by then working like he was a CFO in like a grocery company, Amex এ কাজ করছে, এছাড়া অন্য জায়গায়ও কাজ করছে. So they approached Ashni Grover and they founded BharatPe. So it was not Ashni Grover's company, but there's other two founders as well. Basically, tinta founder. So, if you think about it, there are 3 founders. So these are the 3 guys. A little bit of context regarding Ashnir. Ashnir কিন্তু যেটা বললাম IIT Delhi graduate. So engineering পড়ছে, and ফ্রান্সেও গেছিল স্কলারশিপে, ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্টের একটা স্কলারশিপে, মানে ওই যে ক্রেডিট ট্রান্সফার করে 1 বছরের জন্য ডিউরিং আইআইটিতে পড়াকালীন সময়ই he went to France to study. After that, he came back. তারপর IIM Ahmedabad he did his MBA. Then immediately he joined into Kotak Investment Bank, যেখানে he was a vice president and basically IPO নিয়ে কাজ করতো, which coincidentally connects with all the drama. IPO নিয়ে এইসব drama start হয়েছে, or যে all this drama ensued because of IPO. But I'll go a little bit more about this in a later stage of this episode. Anyways, after Kotak, he joined American Express. এরপরে গ্রোফার্স এর, এখন গ্রোফার্স তো ব্লিঙ্কিট হয়ে গেছে, ইটস লাইক আ গ্রোসারি platform, e-commerce platform. ইন্ডিয়া They're not as big, but they're pretty big. Blinkit is pretty big. So গ্রোফার্স এর CFO ছিল, এরপরে বিজনেস হেড ছিল at PC Jewelers. PC Jewelers is like on a very big jewelry কি বলে jewelry shop, jewelry manufacturing করে, they do. So ওনার একটা বিজনেস হেড ছিল, and he mentioned that এই PC Jewelers যখন ছিল তখন he was trying to make this payment gateway and all these things করার চেষ্টা করতেছিল, because PC Jewelers তো gold নিয়ে ডিল করে, so they have big amounts that has to be cleared, and they do need like a technical. So ওই technical leadটা ওই নিয়েছিল, and he, while working at PC Jewelers with all these payment gateways and payment issues, that's when apparently he came up with the idea. But I don't believe this story, because I feel like it was a story that has 3 actors, not one. Ashni did not come up with the idea. The other 2 guys, of course, did contribute to
BharatPe's inception. স্টিল Uh, তাদের আইডিয়াটা কিন্তু আর কি অনেক ডিফারেন্ট ছিল যে এতগুলা একটা মার্চেন্টে দেখো mm, সামনের মধ্যে ৩-৪টা কিউআর কোড লিখে বসায় আছে। জিনিসটা কিন্তু মানে দেখতে একটা আর কি খারাপ লাগে, ম্যানেজ করতেও মানুষজন আর কি। কারণ mm, অনেকে আছে একসাথে অনেকগুলা হচ্ছে তোমার পেমেন্ট সফটওয়্যার ইউজ করে। মানে mm, অনেকে জিপে আছে, অনেকে পেমেন্ট পেটিএম ২ টাই ইউজ করে। তো right. ভারত পে চাইলে সবগুলাকে আমি একসাথে বলবো। আর মজার জিনিস Mm, জানো যে যখন আরবিআই এই যে কিছু কনফ্লিক্টস, বিজনেস কনফ্লিক্টস এই যে কি বলে ভারত পের মধ্যে ঢুকায়, ওরা একটা mm, বক্স বের করে। এটিএম বক্স, ভারত সোয়াইপ। mm, mm, ওরা যখন অ্যাপ দিয়ে তোমার মার্চেন্টদের ট্র্যাক করতে পারতেছিল না, তখন mm, হচ্ছে তারা ওই যে অ্যাপ সোয়াইপ, যে কার্ড সোয়াইপ দিয়ে যে বক্সটা বের করে এটিএম এর ভারত সোয়াইপ, mm, ওইটা দিয়ে ওরা ওরা হচ্ছে সেম ট্র্যাকিং আবার স্টার্ট করা মানে শুরু করছিল। আর এখন তো ওদের বিজনেস মডেল mm. পুরাই চেঞ্জ। Of course. So that's like, ওদের success story is not to be like, because of this drama, of course, successটা একটু, I feel like একটু halt হয়ে গেছে, একটু ইস্যু ফেস করতেছে, but হুম, ওদের success story is phenomenal. Like এত শর্ট টাইমে with such a brilliant idea, এমন একটা মার্কেট নিশকে টার্গেট করা, it's like, you have to be a certain level of entrepreneur to make this happen. So anyways, moving on. uh, we add another new actor to this drama, which is Madhuri Grover. Madhuri Grover is basically Ashni's wife. So by trade, she had a small interior design company. কয়েকটা দিল্লির মনে হয় সাউথ ইন্ডিয়ান কয়েকটা অ্যাক্টরের বাসার ইন্টেরিয়র করছে, there was some, here she was a small scale interior designer, but apparently Ashnir approached Madhuri saying that আমি অন্য কেউ ট্রাস্ট করতে পারতেছি না, বাট অন্য কেউ পে করতে চাচ্ছি না, so I want you to come in. So she used to deal with HR, finance and other internal matters at a high level. হুম, হ্যাঁ, ওর ওয়াইফ কোনো ম্যানেজার লেভেল ছিল না, এটা একদম লিডারশিপ লেভেলে শি ওয়াজ ওয়ার্কিং অ্যালংসাইড হিজ হাজবেন্ড। এখন of course there are a lot of couples who work in the same office and whatnot, but when she came in with no knowledge, যেমন বলো আশনিরের যেমন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং এ, পিসি জুয়েলার্স এর বিজনেস হেড ছিল, সিএফও ছিল at গ্রোফার্স, হি হ্যাজ আ ব্যাকগ্রাউন্ড টু কাম ইন টু দিস একটা ফিনটেক স্টার্টআপ। ফিনটেক স্টার্টআপ কিন্তু হাইলি টেকনিক্যাল একটা পজিশন, you need to know the jargons, you need to have that business knowledge in your head, okay, to come into and work with a fintech startup. So thinking of Madhuri, what do you think? Like an interior designer at a fintech startup, a leadership position, I don't know. I'm not convinced that she was a good fit. হয় না যে মানুষ কিছু কিছু জিনিসকে ফ্যামিলি বিজনেসে লাইক নিতে চায়। Convert culture. যেমন Yeah. গুচি বলো, গুচি তো এককালে ফ্যামিলি বিজনেসই ছিল। পরে Yeah. পরে তো ফ্যামিলি কনফ্লিক্টের জন্যই তো তোমার এখন আর গুচির গোষ্ঠীর কেউ আর কি গুচিতে নাই, এখন পুরো একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোম্পানি হয়ে গেছে। তো Exactly. আশিস গ্রোভার হয়তো বা ওইটাই চাইতেছিল যে আমি পুরা ফ্যামিলিকে যদি আমার কোম্পানিতে ঢুকাই, আমি তো ফাউন্ডিং Mm. এমডি প্লাস ফাউন্ডার, তো Mm. যদি আমার ফ্যামিলির অনেকেই বোর্ডে থাকে তাহলে তো আমার অনেক খরচ কমে যাইতেছে, আমাকে তো অনেকে পে করতে হইতেছে না, টেকনিক্যালি ঘুরে ফিরে আমার কাছেই টাকা আসতেছে, যেটা পে করতেছে এটা ঘুরে Exactly. ফিরে আমার কাছেই আসতেছে। তো হয়তো হ্যাঁ, আজকে এটা চাইছিল। মেবি বিকজ আমার কাছে আই এম নট কনভিন্স যে, আচ্ছা ওটা চাইছে ঠিক আছে, বাট ইউ নিড সামওয়ান কোয়ালিফাইড। একটা ফিনটেক স্টার্টআপে ইউ ক্যান নট পুট আ ইন্টেরিয়র ডিজাইনার একটা লিডারশিপ পজিশন, রাইট? I'm not like discounting her entrepreneurial abilities. And of course, she worked, she has her own business, small scale business. But if you're talking about a $1 billion company, হ্যাঁ, এখন I'm not convinced at all, because at a $1 billion company you cannot put an interior designer at a এতগুলি প্ল্যাটফর্মের HR, finance, as well as other internal matters. Right? This is like distinct departments যেটার জন্য high level position থাকে. Finance has to be dealt with the CFO. HR has বাট to be আমার dealt কি with মনে a হয় তোমার এই যে ফাইন্যান্সের যে মানে ডিপার্টমেন্টটা না, এটা আসনিরই হ্যান্ডেল করতো, বিকজ ওকে আর কি লাইক
টিভিতে দেখে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখে ওর কথাবার্তা শুনে যেটা মনে হইলো, লোকটা ফাইন্যান্স আর মার্কেট খুব ভালো জানে। হ্যাঁ, তো that of আমার মনে course. হইছে যে হয়তোবা এটাও তার আন্ডারে আনার জন্য, যে ক্যাশ ফ্লোটা বুঝার জন্য, যে কত হুম, আসছে, কত যাচ্ছে, কত বার্ন হচ্ছে, কত ওয়েস্ট হুম, হচ্ছে। তো এগুলা বুঝার জন্যই মনে হয় জাস্ট কোম্পানি পলিটিক্স চলে কোম্পানিতে, তো হয়তোবা এর জন্যই হতে ওর পারে। ওয়াইফকে বুঝে Yeah. বসায় দিছে। Yeah. Anyways, so moving on. After this, 2021, so কয়েকটা financial irregularities দেখা যাচ্ছিল কোম্পানিজে। Ashni Rover and the wife, Miss Madhuri, um, was accused of like making shell companies. So basically, shell companies বানায় ওই shell companies থেকে invoice পাঠাতো কোম্পানিতে to take money away, and they did take away quite a big sum, right? হ্যাঁ, Other she got a lot of sum out. I mean, not her, just Ashnil as well. Like expensive cars, makeup, foreign holidays, whatnot. এখন you are a $1 billion company. Of course, you do have a salary, you do get part of it. তাই এর উপর দিয়ে শেল কোম্পানি করে নিজের কোম্পানি থেকে you try to steal money. মানে এর থেকে I just don't know what I it just astounds me like at an entrepreneurial level. Can you imagine stealing from yourself? Sounds ridiculous. এটাই তো। But yeah. এর জন্য But তো মনে anyways, করো প্রথম কনফ্লিক্টটা আসছে, বোর্ড মেম্বাররা তোমার তার আশিক গ্রোভারের যে ওয়াইফ তাকে বলছে, মানে তার উপর পুরো আর কি কোম্পানি থেকে সরায় দেওয়ার ট্রাই করছে। তো আশিক কি করছে, তার ওয়াইফের যা শেয়ার আছে সব তার নামে নিছে। তো টেকনিক্যালি এখন হচ্ছে আশিক বোর্ড মেম্বার না, বোর্ড hmm. মেম্বার থেকে পরে সরছে। এরা বলতেছি কেন সরছে, তো বোর্ড তাকে সরছে না, সরায় দেওয়া হয়েছে। Which I mean যেটা এখনো don't go there but we হ্যাঁ, have to cross some things. Okay, so এরপরে যেটা বলতেছিলাম ইনিশিয়ালি যে আইপিও নিয়ে একটা ইস্যু থাকে, হ্যাঁ। হুম, সো নাইকা ইজ আনাদার ইউনিকর্ন, ফিমেল লেড ইউনিকর্ন। নাইকাও কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ একটা কোম্পানি। নাইকার হ্যাঁ, হুম সো নাইকার আইপিও লঞ্চ হবে 2021-এ। অনেক দিন ধরে দে হ্যাভ বিন প্ল্যানিং নাইকা আইপিও লঞ্চ করবে। সো সো নাইকার আইপিওর জন্য দে ওয়ান্টেড টু ইনভেস্ট 500 crores নাইকাতে। তো ওটাকে আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, নাইকার যে সিইও is has been MD if I'm not wrong at Kotak for হ্যাঁ, like কোটাকে কাজ করে গেছে নাইকার এমডি। কোটাকে কাজ করেছে। হ্যাঁ, so there's this weird like কোটাকের সাথে I don't know, this story has something to do with Kotak Bank and Kotak is in the middle of all this drama. Anyways, so IPOর জন্য ওদের ওয়েলথ ডিভিশন থেকে 500 million, sorry 500 crores ইন্ডিয়ান রুপি, হ্যাঁ ইন্ডিয়ান রুপি চাইছে আশিস গ্রোভার and his wife। ডিনাই করে দিছে বিকজ ওরা জানে যে এই ইরেগুলারিটিস গুলি কিন্তু অলরেডি বেড়ে গেছে, হ্যাঁ, হুম, by then. So they are like, we don't want to give money to এত বড় একটা big sum to just Ashnir while all this drama is going on. I think that was the thinking of Kotak. So Kotak denied it. Kotaker যখন ফোনে ছিল, um, so the call got recorded, okay? মানে he was বাজেভাবে গালি দিচ্ছিল কোটাকের ওয়েলথ ম্যানেজারটাকে, or ওয়াইফও, মানে there's a call, if you look it up on YouTube, it's right there, you can listen to it. We are not going to of course বাট আমি for এখানে কিছু জিনিস অ্যাড করতে চাই। হ্যাঁ হ্যাঁ sure, তোমার go আশিক ahead. গ্রোভার চাইছে একটা ইনফ্লুয়েন্সার হবে, আমার মনে হয়। শার্ক না ট্যাঙ্কে না না, 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 না না, না আমি আমি হ্যাঁ বলি আমি বলি আমি শেষ করি। আমার আমার বল। মনে হয়েছে সে চাইছে যে কিছু একটা ফেমাস পার্সোনাল হইতে, লাইক মানুষ হুম, তাকে চিনুক, মানুষ তাকে আর কি দেখুক যে না তোমার তোমার না এটা কেন মনে আর হয়? আমি বলি লাইক আমার চোখে কেন ও ফেমাস ফেমাস হইতে চায় নাই, হ্যাঁ ফেমাস হইতে চায় নাই কি, আম, এই ইরেগুলারিটিস গুলি হয়ে গেছে, এই কোটাকের জিনিসটা ভাইরাল হয়ে গেছে, হ্যাঁ। এরপরে আই থিঙ্ক শার্ক ট্যাঙ্ক অ্যাপ্রোচড হিম অর সামথিং হ্যাপেন্ড, যে হি ওয়াজ অন আ লিভ। সো এরপরে যেটা বলতেছি যে এই এই জিনিসটা ভাইরাল হওয়ার পর ভারতের বোর্ড থেকে বলছে টেক আ লিভ, টেক আ লিভ, উই নিড টু অডিট। তোমার কোম্পানি তোমার আন্ডারে ছিল, তোমার ওয়াইফ আর তোমার তোমাকে উইল হ্যাভ টু অডিট ওয়ান অফ দ্য বিগ ফার্মস, বিগ ফোর কি বলে অডিট ফার্ম। সো কেপিএমজি একটা, প্রাইস ওয়াটার কুপার্স একটা, অ্যান্ড ডিলয়েট, আরেকটা কি
Deloitte. Anyways, there's another one. I forgot. Anyways, so PricewaterhouseCoopers was bought on board. ওরা বেসিক্যালি অডিট করতেছিল ওদের লিডারশিপে ওর লিডারশিপের আন্ডারে কি কি হয়েছে, নট জাস্ট মানি, এভরিথিং, ওই কালচার, এভরিথিং দে আর গোইং টু অডিট। হ্যাঁ, সো এটা যখন অডিটে বসছে, হি ওয়াজ অন আ লিভ, অ্যান্ড এই এর মাঝখানেই শার্ক ট্যাঙ্ক স্টার্ট হয়েছে। এই লিভে যখন গেছে তখনই হি জয়েন শার্ক ট্যাঙ্ক। ওকে, মানে ড্রামার সো মাঝে ও হচ্ছে শার্ক ট্যাঙ্কে করছে। না, কারণ ও রিয়েলাইজ আমার করে না। আমার আমার আই ডোন্ট থিঙ্ক ও রিয়েলাইজ করছে যে এই ড্রামাটা এত লেভেলে রিচ করবে, বিকজ হি থট আমারই কোম্পানি তো, সো আমি ম্যানেজ করে ফেলতে পারবো। বাট যখন আমারও এই এটাই অডিট মনে ফার্মটা, হয় যে হ্যাঁ, যখন শার্ক এই ট্যাঙ্কের অডিট জন্য ফার্মটা যে বস, ফেমাসটা হইলো না, হ্যাঁ, আমার মনে হয় এর জন্য আরো আর কি মানুষজন ইন্টারেস্টেড হয়েছে ভারত পের মানে মধ্যে যে কি হচ্ছে হ্যাঁ, আসলে। বাট এই যখন প্রাইসওয়াটারকুপার্স যখন এই দে বট দেম অন বোর্ড, কি হইলো যে প্রাইসওয়াটারকুপার্স অফ কোর্স দে আর নট গোইং টু বি ডিলি ট্যালি অ্যাবাউট দেয়ার কাজ। হ্যাঁ, হুম এটা তো কোনো লোকাল ইন্ডিয়ান ফার্ম না যে টাকা টাকা দিলাম আর ভালো রিপোর্ট দিয়ে দিব, সামথিং লাইক দ্যাট। ইউ ক্যানট ম্যানেজ, মানে ট্রাই টু ম্যানেজ দেম, এটা কোনো ঘুষ দেওয়ার কিছু, ঠিক করার কিছু নাই। সো এটা ইন্টারন্যাশনাল একটা অডিট ফার্ম, দে ওয়ান অফ দ্য বিগ ফোর্স, ওদের মানে দেয়ার নেম ইজ ক্লিয়ার ইন এভরিথিং, ইট হ্যাজ টু বি ওকে। সো অফকোর্স ওই ইন্টারন্যাশনালি ওটাকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে। সো ইন্টারন্যাশনালে সিঙ্গাপুরের ইন্টারন্যাশনাল যে আর্বিট্রেশন সেন্টার, যেখানে মানে বিজনেস, বড় বড় বিজনেস ইস্যুস আর্বিট্রেশন করা হয়, হুম সো ওইখানে হি ওয়াজ ক্লেমিং এই ইনভেস্টিগেশন এগেনস্ট হিম ওয়াজ ইললিগাল। পরে ফেব্রুয়ারিতে আর্বিট্রেশনের আর্বিটার রুলড দ্যাট গ্রোভার হ্যাজ নো গ্রাউন্ড। এই গভর্নেন্স যে রিভিউটা করতেছিল এই হুম ফিনটেক ফার্ম, মানে ইসের উপর, ভারত পের উপর, প্রাইসওয়াটারকুপার্স, it has to go through, they have to do it because a questionable all these things that has been raised with their this audit firm investigating everything, right? So after that, মানে অফকোর্স এই মানে এই চ্যালেঞ্জটাও আসছে while he was in Shark Tank. সো যখন এই ড্রামাটা স্টার্ট হয়েছে এই কোটাকের পর থেকে, তখন থেকেই মানে হি ইজ লাইক ইন দ্য লাইম লাইট। গ্রোভার স্লোলি হি, আচ্ছা না, I do agree with you, he did want to get famous because I think that he was thinking that maybe আমার এই কোম্পানিতে ফিউচার নাই, I just want to exit, মেবি, মানে অফকোর্স সবার এক্সিট প্ল্যান তো একটা থাকেই। তারপরও তুমি যখন ফেমাস হও তোমার কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেপ মানুষজন ফলো করবে। সবাই ফলো না করলে মানে একটা গ্রুপ তোমাকে কিন্তু ফলো করবে যে তুমি কি করতেছো না করতেছো। তো তুমি একটা তুমি ফেমাস, তুমি আমাকে কল দিছো, আরে ভাই ফেমাস মানুষ কল দিছে, দেখি রেকর্ড করে কি না কি হবে। তো হয়তো ভাই এভাবে আর কি তোমার অলরেডি কনফ্লিক্টও চলছিল কোম্পানির মধ্যে। শোন, লাইক আই ডোন্ট থিংক কোটাকের ড্রামাটা ওয়াজ বিফোর Shark Tank. Anyways, I don't know when he started in Shark Tank. এর মাঝখানে শার্ক ট্যাঙ্কে আসছে, হি বিকেম আ হাউসহোল্ড নেম অ্যারাউন্ড ইন্ডিয়া, অফকোর্স ইন বাংলাদেশ everyone knows the memes, Yeke Dogla and whatnot. So he became like a but I don't think he realized a famous horde মানে because he's so much in the limelight, এর জন্য আরো ইনভেস্টিগেশনটা আরো হার্শলি ওর উপর করা হয়েছে, I feel, because when you're a public personality, of course তোমার ওই লাইমলাইট it does not help you, হ্যাঁ, it affects you in a very major way. So of course ইনভেস্টিগেশন হইলো। ফার্স্ট গেম যেটা বললি যে ওই যে শেয়ারটা তো অফকোর্স শিফট করে নিছে, বাট মাধুরী গট স্যাকড বিকজ অফ আনএকাউন্টেবল এক্সপেন্ডিচার অন বিউটি ট্রিটমেন্টস অ্যান্ড ফরেন ট্রিপস। Okay, so it was like a major push, major first push against Mr. Grover. পরে অফকোর্স টাকাটা আমি আর লাইক জুবাইর যখন এই স্টোরিটা দেখছি, আমি বলছি কি, we thought that he stole all the share from his wife, and because he's such a shark, Shark Tank, they're all sharks, cutthroat sort of businessman. So আমি আর জুবাইর, we first thought that this man just took his wife's share, and we thought she was like a victim in the story, but no, she wasn't. So it was just financial একটা game for them, so that Ashnir can take all the things in his account. So after that যখন ওয়াইফকে স্যাক করছে, I think he approached the board,
আমাকে 4,000 কোটি রুপি দাও, I'll go. I'll go away from the company. You give me for 4,000 কোটি টাকা। 4,000 কোটি টাকা is not a big small amount, okay? For a মানে they are a 2.8 billion dollar company, but ওর থেকে যদি 4,000 কোটি টাকা বাই করে ফেলে, that's like a big amount. Nobody has that much cash. মানে they হুম, are not Apple, হ্যাঁ, ট্রিলিয়ন ডলার তো ক্যাশে থাকবে না। This is ridiculous. So 4,000 কোটি টাকা চাইছে, and ফিউচারে কোনো লিগাল অ্যাকশন ওর উপরে এগেনস্টে আসতে পারবে না, হ্যাঁ, আসলেও ওর কোনো এটা দায়ী, মানে হি ওয়ন্ট টেক দ্য ব্লেম ফর ইট। হুম। সো এই দুটা থিং হি পুশড ফর, যেটা এখনো ওই লেভেলেই রয়ে গেছে, স্টিল পুশিং ফর ইট। 4,000 কোটি টাকা চায়, আর বলে যে ফিউচারে কোনো আমার এগেনস্টে কোনো লিগাল অ্যাকশন নেওয়া যাবে না ফ্রম দ্য ফার্ম, ওকে। সো এখনো এটা চলতেছে, বাট আফটার দ্য ওয়াইফস স্যাকিং হি রিজাইন্ড, বিকজ হি সেড দ্যাট ওর ইন্টারেস্টগুলি ভেরিফাইড হচ্ছিল, আর হি ওয়াজ ট্রিটেড ইন দ্য মোস্ট ডিসরেসপেক্টফুল ম্যানার, যেটা অফকোর্স হি ইজ ট্রাইং টু সেভ হিজ ফেস। একটা ফেমাস কি বলে পার্সোনালিটি হয়ে গেছে, হি ওয়াজ ট্রাইং টু সেভ ফেস, অ্যান্ড ভারতের ড্রামা এরপর থেকে তো ওই লেভেলেই, মানে ইট রিচ দ্য পিক ওর রিজিগনেশনের পর থেকে। এরপরে অফকোর্স আই লেট জুবাইর হ্যান্ডেল দ্য ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ কমেন্টস লিডারশিপ আর আশনিরের মধ্যে। ইউ গো হেড জুবাইর, ডু এক্সপ্লেইন, বিকজ এখন হচ্ছে অনেক ইন্টারেস্টিং একটা পার্ট। এখন হচ্ছে সব কনফ্লিক্টস, মানে সোশ্যাল মিডিয়ায় যুদ্ধ চলেছে কয়েকদিন ধরে। ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের আশনির শাহের একটা টুইট করে, তো টুইটটা আমি পড়ে শোনাই। তো সো আই জাস্ট হার্ড mention BharatPe India closed its first quarter of degrowth and maximum cash burn. নাম্বারটা পরে বলতেছি। Under able leadership of Rajneesh Kumar and Suhail Samir, and সে একটা হিন্দি কথা এখানে আর কি অ্যাড করছে, চাবি ছেনা এন্ড হাতি ছালনা দো আলাগ আলাগ স্কিলস হ্যাঁ। এটুকুই রাখি। তো হয়তোবা সে বুঝাচ্ছে যে অবভিয়াসলি ও তাকে বের করে দিছে, তার একটা রাগ আছে কোম্পানির বোর্ডের উপর, কোম্পানির উপর না। এন্ড কোম্পানির, আমি ফাউন্ডার কোম্পানি, তো আমার কোম্পানির প্রতি একটা কি থাকবে, টান থাকবে। তো এই জিনিসটা না সে পয়েন্ট করছে যে আমি বের হওয়ার পরপরই কেন ভারত পেরে এমন ডিগ্রোথ আর এত ক্যাশ বার্ন। তো ক্যাশ বার্নটা ছিল হচ্ছে $4 মিলিয়ন আশেপাশে। তো এখন হচ্ছে সে মানে কোশ্চেন করতেছে যে কেন এটা হচ্ছে। তো একজন রিপ্লাই করছে যে আর ইউ টেকিং দ্য এন্টায়ার ক্রেডিট দ্যাট ইফ ইউ ওয়ার দেয়ার উড হ্যাভ বিন এ পজিটিভ গ্রোথ। Only one person can never be the X factor. Only time will tell you only time will tell if you are the next Steve Jobs. তো এখানে আমি আর কি কিছু অ্যাড করি। তো একটা কোম্পানির এক্স ফ্যাক্টর একজন হতে নাও পারে, বাট হতে কিন্তু পারে। মনে আছে যখন আর কি অ্যাপেল থেকে স্টিভ জবসকে বের করে দেওয়া হয়, তখন অ্যাপেলে কি হয়েছিল? লসের উপর লস, ওরা কোনো ইনোভেটিভ কিছু পুশ করতেছিলই না। কিন্তু পরে যখন স্টিভ জবসকে আনে আজকে অ্যাপেল হচ্ছে $1 ট্রিলিয়ন কোম্পানি। এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট $1 ট্রিলিয়ন কোম্পানি, এন্ড স্পয়লার, টেসলা হতে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড $1 ট্রিলিয়ন কোম্পানি ভেরি সুন। তো So Twitter dramata was like, this one of them, because Twitter, of course, even Madhuri, I'll add to this, Madhuri shared like, I think it was Sohail or somebody else dancing while being drunk. So private videos যেটা she took while she was in the company. So কোম্পানিতে বেরোর আগে she took these videos, just they're a big firm, of course. They do have a lot of parties, startup parties hoy. So she took all these videos of them like nonsensically dancing, and she accused them যে ওরা নাকি কি বলে drunken orgies করে at যাতা, মানে ড্রাঙ্ক হয়ে পড়ে থাকে অফিসে। সো ও যখন ছিল এগুলি নাকি একটু লিমিট করার চেষ্টা করছে, বাট ও যাওয়ার পর থেকে ওরা এখন যাতা করতেছে এন্ড হোয়াট নট। হ্যাঁ, এটা টুইটারে দিয়ে এইসব ভিডিওস দিয়ে সি ওয়াজ স্টার্টিং টু পুশ দিস কন্টেন্ট আউট। সো মানে ওরা এত পেটি অ্যাট দিস লেভেল যে ক্যান ইউ ইমাজিন, যে সেটাই বলতেছি যে ইট শোজ দ্যাট when you are not from these sort of backgrounds, business background, but
you're not managing such a big sort of business, like, they don't have like experience in managing such a big company. হুম HR to such a big company, you have to have like world class uh, thinking. Some videos so now it's like HR some videos দেখে, you're going to get in huge trouble in a big company like any other big startup. Okay, so এইসব videos she publicly started sharing all these things. So এগুলি টুইটারে has been going back and forth. Ashneer টুইটারে এখনো গেল, you will see ridiculous tweets being tweeted out towards BharatPe and whatnot. So ওদের back and forth টুইটারে হইতেছি. But I কিন্তু want to let's go forward with another ridiculous episode that happened on LinkedIn. I'll let Zubair go ahead with the LinkedIn thing. একটা জিনিস বলি ভাই, লিঙ্কডইন কিন্তু Mm. প্রফেশনালদের জায়গা, সোশ্যাল মিডিয়া, বাট সব প্রফেশনালরা ওই দিকে। True. তো Yeah. তুমি যদি লিঙ্কডইনে ওলটপালট কিছু করো, এটা কিন্তু সবার চোখে পড়বে, লাইক বড় ছোট। তুমি যদি সিইও হও, আমি যদি এমপ্লয় হই, তুমি যদি লিঙ্কডইনে কিছু একটা করো, আমি কিন্তু সেটা দেখবো। কিন্তু আমি একা হুম। দেখবো না, আমার সব কলিগরা একসাথে দেখবে। And True. এটাও না, কোম্পানির বাইরের সবাই বুঝতে পারবে যে কোম্পানির ভিতরে কি হচ্ছে তোমার হ্যাঁ। লিঙ্কডইনের পোস্ট দেখে। তো একটা এমপ্লয়ি এখানে করে লিঙ্কডইনের পোস্ট করে, ডিয়ার সোহাইল এন্ড Shashwat sir, we haven't received our salary for March month yet, despite following so many times on email and visiting the office. So basically, ওদের হচ্ছে মার্চের টাকা এখনো দেয় নাই, মার্চের টাকা এখনো বাকি। এন্ড ও এটা বলতেছে যে আমরা হচ্ছে কোম্পানি তো কাজ করতেছি, কোম্পানিতে প্রতিদিন আসতেছি, খাটতেছি, আমাদের কোনো কাজ না, আমাদেরকে তোমরা পে করতেছো না, অথচ তোমরা গোয়া ট্রিপ দাও অথবা বাইরের থেকে বড় বড় তুমি আনাচ্ছ, এই যে এমপ্লয়িজদের বাইরের থেকে তোমাদের কোম্পানি ঢোকাচ্ছ, টাকা তো অবশ্যই দিচ্ছ, তো আমাদের টাকাটা কোথায়? তো এভাবে অ্যাকিউজ করে। তো আশনির গ্রুভার তখন হচ্ছে রিপ্লাই করে, ফোর্স প্লিজ লুক ইনটু দিস, নট ডান, দেয়ার স্যালারিজ হ্যাভ টু বি পেইড ফার্স্ট বিফোর এনিথিং। ওর দিক থেকে কিন্তু ও ঠিক আছে, বিকজ আমি একটা কোম্পানি চাইলে আমার কোম্পানির এতগুলা এমপ্লয়িজ আমি যদি বেতনটা আটকায় রাখি, that doesn't sound good. হ্যাঁ, also we need to add to this যে এটা কিন্তু by মানে যখন এই টুইটটা করছে, he was out of the company by then. He was the ex MD, মানে leadership position ছিল না। সুহেল and Shashwat were in the leadership position. Please continue, বলতে থাক। তো পরে জাস্ট অন্য একটা কোম্পানির একজন বলে যে শেম অন অল টপ ম্যানেজমেন্ট অফ ভারতপে। তো এটাতে রিপ্লাই দেয় হচ্ছে আশিমা গ্রুভার, আমাদের মিস্টার গ্রুভারের বোন। Yes. সে বললে দ্যাটস দ্য স্যাড পার্ট, দ্যাট ইটস আ শেমলেস বাঞ্চ। তো সে একদম টপ টেবিলকে বলে শেমলেস। তো এখন সিইও মানে টপ টেবিলে সবাই তো দেখতেছে, তো এটা হচ্ছে মজা লাগছে রিপ্লাইটা। তো সুহাইল সামির, ফাউন্ডার সিইও, হ্যাঁ উনি বলে আসিমা বেহেন, তোমার ভাই তো তোমার মানে মানে তোমার ভাই কোম্পানি সব টাকা নিয়ে তো চলে গেছে, সব টাকা চুরি করে ফেলছে, তো আমাদের কাছে টাকা নাই যে আমি হচ্ছে কোম্পানির এমপ্লয়িজদের পে করব। তো তুমি একটা বিলিয়ন ডলার কোম্পানির সিইও, একটা ইউনিকর্ন স্টার্টআপের সিইও, তুমি যদি বলো যে ভাই আমার কাছে টাকা নাই, আমি তোমাদের মানে it was written in Hindi, so anyways এটা বাংলাতে একটু ট্রান্সলেট করে বলি, তোর ভাই তো সব টাকা নিয়ে চুরি করে চলে গেছে, টাকা দিব কোথা থেকে, মানে in a sense like that ও এইভাবে জিনিসটা বলছে in Hindi. And then anyways মানে যখন এই জিনিসটা পড়ছি, I was like astounded. Sequoia, all these VCs, big VCs এই ভারতপেতে ইনভেস্ট করছে। এর উপর দিয়ে সুহেল, who was like a founder, এটা নতুন কোনো এমপ্লয়ি না যে, or like a low level employee না, bloody CEO. Hey, he's the CEO of BharatPe, and if he says things like this on LinkedIn, ওকি মানে মাথায় কিছু নাই যে হাজারগুলি মানুষ দেখতেছে এক্সিকিউটিভ লেভেলে, ইন্ডিয়ান তো বাদ দেয়, লিঙ্কডইন ইজ it's well connected. সব VCs টা তো LinkedIn এই আছে। LinkedIn is used in such a way, it's like a working platform, যেটা বললি যে প্রফেশনাল পিপলই ইউজ করে নেটওয়ার্ক করার জন্য, বিজনেস আইডিয়া শেয়ার করার জন্য, a lot of things, right? LinkedIn এ যদি if you share things like টুইটারের যে রিপ্লাই পোস্ট যে দেয় না ট্রোলস গুলি,
হুম। বা বটস গুলি যে ইউনো ওই লেভেলের যদি টুইট ইফ ইউ সেন্ড মানে রিপ্লাইস দিস ইজ রিডিকুলাস। পরে আই থিঙ্ক হি অ্যাপোলোজাইজড আফটার দিস, হ্যাঁ, অ্যাপোলোজাইজ পরে আবার টেকনিক্যালি নট ইভেন অ্যাপোলোজাইজড, ওকে। হ্যাঁ। সো সো দ্যাটস ওয়ে দে আর। এখন সবাই মনে করতে পারে যে আশনির ইজ দ্য বিগ ভিলেন, ওই সব আজারে না, জিনিস করতেছে আশ্বিনেরও ও কিন্তু একটু আরকি তেল মসলা লাগাইছে এই ব্যাপারটাতে। হ্যাঁ যখন ওই যে বলছে না যে তোমার ভাই সব টাকা নিয়ে চলে গেছে, হ্যাঁ তো সে হচ্ছে রিপ্লাই দেয় যে একটা সিইও লিঙ্কডইন এর মতো হুম জায়গায় বা টেকনিক্যালি সোশ্যাল মিডিয়ায় কেমনে হুম তোমার কোম্পানির এই যে এভাবে বদনাম করতে পারে। তো সে হুম আবার এটা অ্যাড করছে যে ওকে হচ্ছে সাইড করো, ওকে ছুরি দাও, এন্ড হুম ওকে আর কি দেখো মানে ড্রাগ টেস্ট করো যে ও কি কোনো আর কি ইফ ইজ অন ড্রাগস অর সামথিং। or drugs or something because এটা 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 কোশ্চেন করা মানে নরমাল। yeah, of course. It sounds ridiculous. Why would you say things like this? Can you imagine Pathar CEO saying something like, ওই যে যখন ফায়ার করে দিছিল অতগুলি করে 600 এমপ্লয়িকে ভালো হয়েছে ফায়ার করে দিছিল or something like that. Right? It sounds ridiculous. No one will say, মানে বাংলাদেশে হয় অনেক কিছু ridiculous, but I don't think আমাদের বিজনেস মানে মেবি ইন্টারনালি হইতে পারে, হুম, কালচার অনেক কোম্পানিজ অনেক রকম হইতে পারে। পাবলিক প্ল্যাটফর্মে কেউ এইসব ভাবে এমন ভাবে at least in the startups that we are seeing in Bangladesh, I don't think someone would say things like this in a public platform. Just like astounding. এই ড্রামাটা যে আমি বলি যে ইনফ্যান্টাইল, মানে এদের বাচ্চাদের লেভেলের ফাইট is হুম, happening between these founders. Ashni is not the only guy that is to blame here. Suhail, Suvastav, Koladia, Shop, all of them are very childish, or their fight has gone down to like in a level that uh, রাস্তায় লাইক বাজারে ফাইটস হয় না মাছের বাজারে, হ্যাঁ। মানে যা তা মুখ দিয়ে আসে তাই বলতে থাকে, কোনো ফিল্টার নাই। একটা $2.8 billion কোম্পানির যা তাই বলতেছে, মানে রিডিকুলাস। জাস্ট দিস ড্রামা ইজ জাস্ট ফানি অ্যান্ড স্যাড এট দ্য সেম পার্ট বিকজ after this I would like to add that despite all the drama, হ্যাঁ হুম, ওদের ফিজিক্যাল ইয়ার এই যে মার্চ 31 এন্ড হইলো এই কয়েকদিন আগেই, so they are on track to break even soon. Of course they're not making enough money, মানে ওইভাবে তো জেনারেট ব্রেক ইভেন করতে তো অফকোর্স ইউ নিড হুম, সার্টেন টাইম বিকজ $700 million ইনভেস্ট হয়েছে, so break even করতে টাইম লাগে। anyways they're on track to be breaking even and list on the stock exchange within the next 18 to 24 months, which is like short of 2 years or 2 years. Yeah. So that's like phenomenal. Like a 4-year-old company in the next 2 years are going to be listed and breaking even. IPO করবে and breaking even at the same time, which is like astounding. এর উপর দিয়ে BharatPe has posted 2x, মানে 2 times the growth from the last fiscal year. ওদের গ্রোথ এত ফিনমিনাল। $2.8 billion company, 2 times growth is not a small number. If we say it's a small number, that we're just discounting it. Okay, it's a huge growth despite এই ড্রামার মধ্যে দিয়েও ওদের মানে ওদের মানে যাই হোক যে ইনফ্যান্টাইল ড্রামা যাই হইতেছে অল ওরা দিস কোম্পানি ঠিক মতো চালাইতে পারতেছে, সবকিছু মানে ট্র্যাক চলছে। আই থিঙ্ক চলতেছে। ইট ইজ বিকজ অফ দ্য আইডিয়া বা ওই বিজনেস মডেলটা যে এইভাবে সেট করে দিছে যে যতই ঝড় আসুক বাইরে দিয়ে কোম্পানি ঠিকই চলে যেতেছে and 2 times growth পোস্ট করতেছে from the last fiscal year, which is ridiculous and it's like an absolute like success story to all the founders and all the team that still as at BharatPe trying to rescue the company through all this drama. Yeah. um of course like Indian media is relentless, we know that ওদের ওই যে ফেমাস 10 জনের স্ক্রিনে সবাই চিল্লাইতেছে একজনের উপর একজন, Indian media is ridiculous at some level. so ওই স্ক্রুটিনির আন্ডারেও যদি এত কিছু করতে পারে আই এম জাস্ট মানে ইভেন্চুয়ালি তো ড্রামাটা ডাই ডাউন হবে। একটা $2.8 billion কোম্পানি ক্যানট জাস্ট জাস্ট ডিসঅ্যাপিয়ার, হ্যাঁ, অফকোর্স হ্যাঁ হিস্ট্রিতে অনেকবারই হয়েছে, বাট ওদের তো ওই যেটা বললাম যে রেভিনিউ জেনারেট হচ্ছে, ব্রেক ইভেনও হবে, আইপিও তেও যাবে, আনলেস দে ডু সাম স্টুপিড বিজনেস লেভেলে কোনো স্টুপিড ডিসিশন না নিলে
they're set to go, and this drama will eventually die down. Of course, BharatPe যেই ট্রেজেক্টরিতে যাচ্ছে growth, I think we'll see in 2 years that what happens eventually of the story. But I feel like they are going to go in a direction that what I feel like we I mean, you and I both expect. Growth will still go on. BharatPe will make their mark. Of course, আরো বেশি merchants on board করবে. Maybe they have some different other ideas with financial products to uh, give to these all small firms and whatnot. Insurance যাইতে পারে, এখন তো এই লোন টোন দিচ্ছে. Insurance is the next step. It could be a lot of things. Yeah. So বাট তুমি তুমি আর কি আর কি আষ্টিক গ্রোভারের ব্যাপারে এখন কি বলবা? তোমার কি মনে হয়? আশনির যেটা বললাম, ওই এক্সিট চাইতেছে, ওর 4,000 কোটি টাকা দিতে হবে। হি ইজ গোইং টু ইনভেস্ট ইন লাইক ওয়ান অফ দিস ইউনিকর্ন স্টার্টআপ, নাইকা টাইকাতে কিছু টাকা ঢালবে। বাট হুজ গোনা টেক হিজ মানি? জুবাইর, বলতো, এই 4,000 কোটি টাকা এত ড্রামা করে ওই নিতেছে, কোন ইন্ডিয়ান স্টার্টআপ ইন দ্য রাইট মাইন্ড উড টেক দ্যার মানি? নো ওয়ান। টাকা তো পে করতে পারবে না, 4,000 কোটি টাকা মুখের ব্যাপার। কিন্তু ওটা বাদ দে, বলো। হ্যাঁ ওটা বাদ দে, যে এই 4,000 কোটি টাকাটা ইটস টেইন্টেড, ইটস লাইক ইট হ্যাজ ব্লাড ইন ইস হ্যান্ড। এই 4,000 কোটি টাকাটা ও যেদিকে নিয়ে ফালাইতে চায়, ওরা বলবে ভাই দরকার নেই, আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য ড্রামা। এত ড্রামা করে তুমি এই টাকাগুলি নিছো, এই ড্রামার টাকা আমি চাই না। হইতেই পারে, হ্যাঁ, বিকজ ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, এই ভিসি গুলি কি দেখবে না যে আশনি গ্রোভার ফান্ডেড দিস কোম্পানি, আর আমি সিকুয়া হয়ে, তারপর আমি হয়ে 500 স্টার্টআপস হয়ে আমি এগুলিতে এই কোম্পানিতে করব উইথ আশনি গ্রোভার? নো ওয়ে। they would be like, oh, all the VCs are like, no thanks, ভাই আমার 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 নর্মাল স্টার্টআপস ইজ ফাইন, আশনি গ্রোভারের সাথে I'm not going to do business. So if this ধরনের 4,000 কোটি টাকা, I don't think he would be able to reinvest in the startup field, maybe some other field. It could be banks, it could be like গ্রোয়িং স্টার্টআপস এ সে এখন ইনভেস্ট করা ছাড়া not in India. It can be somewhere else. It can be like maybe he was trying to get the money. He can try to get the money out of India, কোনোভাবে foreign কোনো investments, বা all these যে tax havens থাকে না, US Virgin Islands এ, ক্যারিবিয়ানে কোনোভাবে টাকা ফালায় রাখবে, ওখান থেকে ইন্টারেস্ট করে he just move out of the country. I feel like that's his exit, because I don't think ও এমন একটা মানে কি বলে, ও তো এমন একটা রেড ফ্ল্যাগ ওর মাথার উপর দিয়ে আসছে যে he cannot touch another company in the next 3-4 years unless people forget about all this drama that he has created. তারপর আমি একটা কথা বলি, যে এত ড্রামা নিজের কোম্পানিতে হচ্ছে অনেক দিন হয়ে গেছে। ও একটা লাস্ট 6 মাস ধরে একটা ফুড কোম্পানির সাথে কাজ করতেছে, বিয়ন্ড স্ন্যাক্স। তারা হচ্ছে যে বানানা রিলেটেড কিছু আর কি ফুড আইটেমসে কাজ করে। তো লাস্ট 6 মান্থসে ওরা তো লাইক সিড রাউন্ডে আছে, এখন ওইরকম গ্রো করতে পারে নাই। কিন্তু আশনি গ্রোভার যখন তাদের ইনভেস্ট করে, তাদের মানে বিজনেস গ্রোথ 3 গুণ হয়েছে লাস্ট 6 মাসে। জিনিসটা কিন্তু একটা গ্রোয়িং স্টার্টআপের জন্য হিউজ। তো আমি কি বলতে চাইতেছি, আশনি গ্রোভার এত বড় বড় কথা বলুক বা না বলুক, সে কিন্তু লাইক মার্কেট আর বিজনেস বুঝে। সে বুঝে যে কিভাবে তোমার কনজিউমার অ্যাট্রাক্ট করতে হয়। সে বুঝে যে ও business, I'll agree with you. Business mindset, of course he has a great business mindset. 3 বছরে একটা $1 billion কোম্পানি দাঁড়া করানো is like a small feature না, হ্যাঁ, it's not feature না, small feat না, but or public relations or communication skills is not at the same level as his business skill. এটা এই পয়েন্টে আমি তোমার সাথে এগ্রি করব। Yeah, it's not. So Ashnir, Madhuri, all these Grovers and all these guys in the top leadership at BharatPe, they need to work on their communication skills. They need to work on the public relations, because a company যার এত phenomenal success, মানে সাকসেস সত্ত্বেও যদি এই অবস্থা থাকে, মানে they need to work on their language, try to figure it out, because Facebook and এই যে Winklevoss twins, I don't know if you watch the social network, যখন Winklevoss twins approached Mark to Zuckerberg to program their
ক্যাম্পাস platform. কানেক্ট সামথিং লাইক So হার্ভার্ড Mark কানেক্ট অ্যাপটার নাম ছিল। Harvard Connect. So he just took that idea and he made it his own, right? He made Facebook, and as we know it. So ওরা কিন্তু পরে দে হ্যাড আ লিগাল ইস্যু অ্যান্ড হোয়াট নট, মানে লিগাল কেস আনছে মার্কের এগেনস্টে, দে গট দেয়ার মানি আউট ফর মার্ক ওই লেভেলে। হ্যাঁ, তো উইঙ্কলভস গট দেয়ার মানি। উইঙ্কলভস আর জাকারবার্গ, they had a huge fight. I mean, in startup terms, it was a huge fight. The inception of such a big social media company, Winklevoss twins এর সাথে technically idea চুরি করে and what not. So ওরা কিন্তু আউট অফ কোর্ট হোক, আরবিট্রেটসদের মধ্যে হোক, বিটুইন লয়ার্স হোক, they settled it. হ্যাঁ, জাকারবার্গের সাথে অনেকেরই লিগাল ইস্যুস, সু করে ওই ইনিশিয়াল লেভেলে they had all these issues and they sorted it out. They didn't sort to all these AJ this ridiculous social mediate saying, just garbage, absolute তারা garbage. অফিসিয়ালি টেবিলে বসছে, লয়ার নিয়ে বসছে, তারপরে সবকিছু হ্যাঁ, সেটেল করছে। এন্ড তাদের সবকিছু তাদের অবস্থা কিন্তু আরো মানে খারাপ ছিল মানে জাকারবার্গের সময়। কারণ আমার হুম, কোম্পানিতে ইনিশিয়ালি যে আমাকে ফান্ড করছে, যার জন্য আমি হুম, কোম্পানি বানাতে পারছি, তাকে যদি বের করে দেয় বোর্ডের থেকে হুম, এন্ড তাকে যদি কম পার্সেন্টেজ দেয়, হুম, স্বাভাবিক জিনিসটা কিন্তু অনেক উপরে উঠবে। এন্ড সে একটা গুড ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের থেকে ছিল, লাইক অনেক স্ট্রং ফ্যামিলি, তার ফ্যামিলি অনেক স্ট্রং ছিল। yeah, তো ওই কালে যদি তারা এভাবে ডিল করতে পারে, এরাও কিন্তু ম্যাচুয়ার্ড পিপল, এরা of কিন্তু ম্যাচুয়ার্ড। course. এরা কিন্তু লাইক বাচ্চা না যে তুমি আমি হুম, কোম্পানি নিয়ে ঝগড়া লাগলা, কেন তুমি 50% নিছো, কেন হুম, আমি এই যে 51 নি নাই। হুম, এটা 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 কি একটা ইউনিকর্ন স্টার্ট আপের জন্য না স্যাড। হুম, sad, true, true. And it's like ওদের ফিউচার গ্রোথকেও কিন্তু in a certain aspect does affect it. I feel like it will affect it because ওই গ্রোথটা তো সবসময় ওই লেভেলে একদম টু টাইম সবসময় করতে পারবে না, এক লেভেলে যায় তো একটু স্টল হয়ে আসবে। হ্যাঁ, ওই পিকে যখন রিচ করে যাবে, সো ওই গ্রোথটা যখন ওই সিলিংটা যখন রিচ করবে, and let's say Bharatpe tries to reach out in the international market, I don't think they will, but if they do, okay, they'll face massive issues because এই ড্রামাটা কিন্তু ওদের সারা জীবন ওদের সাথে লেগেই থাকবে। whenever they try to do anything, any other investments, whatnot, this will always follow them. So this is such a this drama is so infantile and so ridiculous. I feel like they should just settle it out, come into good terms. Media aisha bolo, hey, we had our fights, we are sorry, we have sorted it out. Ashton Reward, let him have his money, or work out a deal with him, get him out of it. He's already out of it. Get him his money or whatever share, whatever he wants, sort it out. Court hook, out of court hook. They need to sort it out right now, to be honest. And that's my take on BharatPe and all আই this টোটালি drama. এগ্রি উইথ ইউ, লাইক এটা অফিসিয়ালি তোমার সর্ট আউট করা দরকার। তুমি তুমি কতক্ষণ তুমি সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইক ঝগড়া করবা, আর Hmm. কতক্ষণই বা তুমি পুরা আর কি মানে তোমার কনজিউমার বলো, তোমার মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি তোমার এমপ্লয়িজদের দেখাবা যে দেখো তোমাদের আর কি লিডাররা কত আর কি মেসড আপ। True. এগুলো তো লাইক আমার কোম্পানির এমপ্লয়িজদের উপর একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট Hmm. ফেলবেই। তো Yep. এখনো অনেক কমপ্লিকেশনস চলতেছে আমাদের ভারত দেশে। Hmm. বাট লেটস সি, লাইক যেটা বললাম, এই স্টোরির এন্ড হয় না, যেটা স্টার্টিং এ বলছিলাম, স্টিল আর ডেভেলপিং স্টোরি। অফকোর্স ইন দ্য ফিউচার ম্যাসিভ কোনো ডেভেলপমেন্ট হলে মেবি উই ক্যান কাম ব্যাক টু ভারতপে এন্ড লেটস সি, maybe we can tell the end of the story. Anyways, that's it for our episode today. We kept it short. We actually made the 1 hour mark. So yeah, we are getting there, guys. Um, no more 2 hour long or their ghonta long episodes. Hopefully, you guys enjoyed it. Thank you for listening. And I think we have a few comments. Yeah, AJ. Uh, Lock up our faltu kangar show. Um, এই যে এটা बॉस मैं दिन का 20 करोड़ का धंधा करता हूँ, वो जो ओजी मीम्स। yeah. So
Anyways, thanks for these tweets. Sorry, comments, Yeah. guys. We love you. Thank you for listening. Whoever is listening right now. This is me, Rahat, and This is Jubair this Islam. is yeah. Good night, Good night, guys, guys. and stay safe. And do subscribe to our YouTube channel and Facebook, of course. Um, we will be posting our episodes soon. We're still working on the Post technical production. aspects of on podcast, like Apple Podcast and Spotify. We're still working on it. We'll get there, guys. So for now, uh, stick with us, and we'll be back soon with a new episode. Thank you, Good guys. night, guys. Have a good night. Yeah.